Our textile industry was killed through liberalization. When then they brought mitumba, it killed all our textile industries. Our people are only wearing clothes coming from outside the country. They have been worn by people who are dead. This is the season where anything you say will be used against you. Nimesikia tena jana amesema biashara ya watu wa mtumba ati wanafanya biashara na bidhaa ya watu maiti. Jana wana Azimio walitoa manifesto yao, wakasema wanataka wapige marufuku mitumba. The mitumba wars have been so heated that politicians who wear suits made from Turkey, shirts all the way from Italy, caps from China are now busy buying mitumba. Hey. Because Raila Amolo Odinga's statement created a new voting bloc called the Mitumba voting bloc. That inasemekana iko na up to 2 million plus voters. In fact, now if you are not a mitumba seller, you are not going to see any politician campaigning in your area. Because you don't belong to the mitumba voting bloc. Sai, sisi wauza mitumba, we are enjoying the political attention. Mheshimiwa, shikako hii shati, hii ukivaa utapata 50+ votes. Mheshimiwa, unaona hii long inakuingiza straight kwa Senate. Mheshimiwa hiyo. Mheshimiwa chukua ibra atakupea 40 ya mama wote. Wa mama Angukia mheshimiwa. Kuna chupi nikikupatia ukikampeni na uhitaji hata female deputy. Wacha niko na ingine ndio hiyo chupi anya. I told you, now we as the mitumba sellers are untouchable. In fact, now we want to expand our business. I don't know. No, we are going now to start to sell mitumba next to Parliament, next to State House. Even we can now sell mitumba combats next to Kahawa Barracks. As long as you have not voted the politicians in, you can enjoy the state protection. In fact, sisi watu wa mitumba ndio deep state. Where's Karanja Kibicho? We need to sell mitumba hapo kwake. You know, as Churchill Winston was working to form the United Nations, he famously said, never let a good crisis go to waste. And I told you in the last episode that we are in a season of politics. For as long as forever, we have known Moses Kuria as a politician. But the Mitumba crisis turned him into an event organizer. Like we have the Coachella Festival, we have the Amapiano Festival, we have Tomorrowland Festival, Luo Festival, Agikuyu Festival. But Moses Kuria came up with Nguo Zamaiti Shopping Festive. An event which he organized in the wrong county. To mean that there is no sale of mitumba in Kiambu County. Sahi, every politician feels like Gikomba should be in their constituency, collect your votes. But wait a minute. Ebu, director, play for me hiyo video ya Ruto akiongelea mitumba before. Ndio mambo ya manufacturing. Ile mambo yote tunaagiza. Mambo ya viti tunaagisha. Nguo tunaagiza. Viatu tunaagiza. Tutasimamisha. Now, ebu play for me ile ya Raila akiongelea mitumba. We are going to go to primary production so that our people who are importing mitumba can have good product to sell here. What is the difference? The difference is the same. Why do I feel like Ruto is becoming Raila and Raila is becoming Ruto? Very big transitions, isn't it? So confusing, But welcome to Twack, the weekly audit with Crazy Kennar, and today we are going to analyze the politics of the same script but different cast. Come with me.
Watching Kenyan politics is like rewatching the same movie over and over again. The same, it is the same script but different cast. This was Raila Amolo Odinga in 2017. Mwenyekiti wa tume hiyo yenyewe Bwana Chebukati wiki jana alisema ati yeye amekuwa mabusu ya wanachama wake, ameshika Then this was the DP in 2017. Kwa sababu wanajua ya kwamba hawana sera, hawana track record, hawawezi kushinda uchaguzi. Wanaanza kupanga maneno ili waseme eti uchaguzi imeibiwa. Mimi nataka ni kwa hakika wahenga na wenguzi hawakuduchana nywele kutumia mfupo wa samaki walipolonga ya kuwa ukiona kichwa cha mwenzako chanyolewa chako kitie maji. Now, this is Raila Amolo Odinga in 2022. have confidence that the IEBC has got the capacity to conduct free and fair elections. And this is the DP in 2022. You have seen in the media that there was an attempt to obliterate names from the IEBC register, and so far almost 800,000 names. 800? Yeah. About a million. When I tell you that Kenyan politics is the same script but different cast, you must believe me. Eh? You know, the problem with Kenyan politicians is that when kichwa cha mwenzao chanyolewa, badala wakitie chao maji, wanakausha chao. When William Ruto was saying these sentiments, he never believed that one day itafika pia yeye atakuwa anasema the other way around. Now, in fact, when Raila Amolo Odinga was saying the same these sentiments pale 2017, he never believed that hiyo kitu nini ya Chebukati itakuja iwachiliwe. Hey. You know what's funny is that politicians, as long as the negativity does not affect them, or does not come in their way, or is not along their way, it is none of their business. Take a look at this. Hey, simama. Nani wewe ameanguka? Mheshimiwa ni bodyguard ameanguka, lakini nasikia ni kama amepoteza ID na kura. Tuende. waende wapi? Wazee tupeleke. Wazee tupeleke wapi? Huyo mwenye amekanyaga ni account yangu. Hapana mheshimiwa, wewe ni account nyingine. Tuendelee. Wazee ni nyumbani. Or is it safe to say that they are minding their own business? Because no, it's not bad. No, because it's very bad. No, chanianze. Or is it safe to say that they are minding their own business? Because manze, you know it's not bad to it's very bad. No, it's not. It's very bad. Or is it safe to say that they are minding their own business? Because it's very bad wewe kukasirikia somebody who is minding his own business. Sisi ndo tuliwapatia ruhusa to mind their own business. Because we elected them from our different remote constituencies. Then they come to mind their own business in Nairobi. and sleep in parliament. The ones who are campaigning very vocal in the streets, getting votes, looking for votes. Sauti yao imeisha, hawezi ongea bunge. Next, honorable member, what do you have to say? I don't know about this. Hey! A simple definition that kura yetu imefulfill dreams zao za kutoka kwa block. Si walikuwa na dream ya kutoka kwa block. You need to get down. You need to feel rich. You need to be Hey. The moment we elect them, they spend the rest of the 5 years kurudisha miaka yao iliyoliwa na nzige. Hebu niimbie wimbo. Yaka yangu iliyoliwa na nzige, narudisha na kura yako. Hey, wanasiasa jameni. We again re-elect them, they go to Nairobi and spend time with the big boys and run kitty away from our problems and tell us happiness. If you're broke, it's your business.
Sikuwa na adabu hivyo. Because our business only becomes their business if the government is not in their business. In short, kitu najaribu kumaanisha, our problems become their problems when they are in. No, our problems become their problems when they are out of the government. Simple terms. Let me break it for you down. In simple terms, inakaa hivi. Nipe jameni. Sina kucha zangu hata zimevunjika. Ndakutengenezea haki, ndakutengenezea isiwe ndakuundia kucha. Na pesa za nywele. Nywele haki ukinipea tu nywele ndakuwa nashughulikia daily. Lakini hii dress yangu tu nimekaa nayo sana. Ni sawa, nipe tu dress hata ndakubaya mituma zako zote. Alafu ulikuwa umesema tutabai shamba. Bas samba kani samba ndakubaya. Na nyumba ndakubaya nipe tu. Hadi viatu. I swear. Ukinipea viatu zote ndakubaya. Sawa basi, sawa. Sasa ulisema pesa za nywele ni lini? Nywele. Si ulisema utanitengenezea nywele? Acha utashughulikia next time. Na pesa za kucha? Next time. Acha hiyo ndakushughulikia next time. Na dress? Dress gani? Side dress aje. Singoje next time. Basi ile shamba tulisema. Next time. Wewe fanya hivi. Hizi tutaenda kupea next time. Guy. Nakupea next time. Na nyumba? Next time. Shamba? Next time. Viatu? Next time. The opposition and the government is always strongly divided. But there is one time where the opposition and the government are in unison. Hiyo time unapata members of opposition, members of government, wote wako kwa parliament. Yani, there is a happy mood. You can see the MPs, even who always sleep, they are awake. The MPs, in fact, the ones that never talk in parliament are talking. Aye. Yani, it is one of the times that is the best, and we really appreciate our members of parliament. That is the time when they want to increase their salaries. Kila mtu na kiatu yake hapo unasikianga. For those who are of the opinion say aye. For those who are for the opinion say ne. Bro, suko opposition sukatae. We, hii ni salary. We. For this, yani watu wanapiga. Hey. Hadi kiatu ya watu hiyo siku ya salary, viatu zao za kwanza imeisha sold, yani wakimaliza kiatu imeisha sold bwana. Hey, wabunge. I'm trying to imagine if this issue of this issue of toe selling in Zimbabwe ingekuwa real. Na imagine Kenya ingekuwa aje. Na habari zinazotufikia kwa sasa ni kwamba wimbo wa Ekodida wa vidole yanyakuliwa na wabunge wote wa Kenya. And news just in is that the MPs have passed a bill to serve toe ni quarter in parliament. News reaching us is that the local MPs have stolen the Tom Mboya Street and have also introduced the toll tax. Members of parliament have actually passed a bill to increase the number of tolls that they have. The president is complaining that 2 billion tolls are stolen daily. Stephen Leto reporting for Talk TV. Hey, unajua hata hiyo saa hii jina ya Stephen Leto, members of parliament wamekuwa shai patent. Ilikuwa yao. The Twack Nation, let's take a commercial break. When we come back, we are going to understand the grand transition from Ruto to Raila and from Raila to Ruto. Pale Twack board. Let's take a commercial break. Sasa ulianza biashara ya mitumba lini? Mimi nakumbuka mimi alianza hii biashara mitumba 1980. Utengeneza pesa ngapi kwa hii biashara ya mitumba? Tuliambiwa sisi tunalipanga tax ya bilioni kama 12 hivi. Mnauzia waheshimiwa wapi nguo? Tumeuzia mheshimiwa kama Sonko zile nguo sana za Twack. Ndio kwa maana anapenda kufanya ma bling na kuvaa ma chains kwa shingo. And do you remember the first sale you made? Mimi atakosaje kukumbuka? Kwanza fiatu kwanza kabisa mimi anauzia the 5th. The 5th. Wewe hapa najua wetangula? Kwanza unaona zile fiatu zake famous. Yenye ana shine hivi. Mimi ndo anausia yeye. Unasema zile viatu za vumbi zile? Hiyo sasa hiyo. Mimi ndo anausia yeye. Unajua Senator Millicent? Millicent. Ule dancer.
Huyo tumemuzia mitumba ya Shakira. Ndio kwa maana napenda kunengua kiuno sana. Na Raila tumemuzia mitumba ya David. David? Tumemuzia mitumba ya David. Si unajua David aliandika the book of Proverbs. Ndio kwa maana Raila anaitwa mzee wa kitendawili. Hii sekta yenu inaajiri watu wangapi hivi? Kuachiri. Kuachiri tuliambiwa inaachiri watu kama 2,000,000. Kuendelea. Na nini huimport mitumba kutoka nchi gani? Tumeimport mitumba kutoka China, Italy, Uganda. Pia Uganda. Mitumba ya Uganda wako na mitumba poa tena sana. Hiyo kama ile mitumba ya Jose Chameleon tumemuzia Kalonzo. Na badilika. Sana. Tu kama anataka, mema naletea wewe. Naletea? So, welcome to Twack board, and today we are going to learn about the grand transition. The grand transition from Raila to Ruto, from Ruto to Raila. Let us analyze it then, now. Let us start. Raila, there. Sasa tume ya uchaguzi imeshikwa mateke. Mwenyekiti wa tume hiyo yenyewe Bwana Chebukati wiki jana alisema ati yeye amekuwa mabusu ya wanachama wake. Ameshikwa. Now, in short, complain about the IEBC. Complain about the IEBC. Kupomoa. Akijaribu kwenda pande hii wanafinya. Akijaribu pande hiyo wanafinya. Zena ilia tu hai. Analia hoi hai. What about now? Twende. Mmeona dalili. Sana dalili anaangushwa sio? Sasa anaanza kusema watu wanapanga kuunda hiba kura, IEBC nini? Hiyo takataka hiyo. Defend. He is defending the IEBC. He is defending the IEBC. He is defending the IEBC. In fact, sasa tukijaribu kuzungumzia IEBC, ni yeye atakushika. Wewe pia ulie hoi. Ni kama nini ya Chebukati imeachiliwa. Imepumzika sasa. Haya, tuende Ruto. Ben. Sisi tunamwambia wale washindane na sisi. Sio IEBC itapiga kura. Sio ballot papers itapiga kura. Sio wanajeshi watapiga kura. Sio polisi watapiga kura. Wananchi hawa wa taifa letu la Kenya was defending the IEBC. Achana na IEBC. IEBC haipigi kura, ni sisi ndio tutapiga kura. Shindana na sisi. What about now? Twende. You have seen in the media that there was an attempt to obliterate names from the IEBC register, and so far almost 800,000 names. 800? Yeah. About a million names have somehow disappeared. Complain about the IEBC. He is complaining about the IEBC. Haya. We go back here. Then for Raila. Let me now come back to the opinion poll. Ipsos and Sinovate. Joe, don't just believe that it is the polls that we should be talking about. We're talking about the Kenyans themselves, how they feel. Don't talk about opinion polls. We will never talk. Don't talk about the opinion polls. In short, reject polls. What about now?
When you lead, you become silent about the opinion polls. Then, about Ruto, oh, I forgot. Silence. 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 Anytime you lead, you become silent. What about now? The latest opinion poll results, following a survey conducted by Twack, indicating that Ruto was playing second fiddle to Azimio la Umoja One Kenya presidential contender Raila Odinga, 61 days to the State House race, figures Ruto dismissed. Sasa kwa sababu wamekwama, system imekwama, deep state imekwama, manifesto yao imekwama, wameenda kumanufacture at opinion poll. Ukikwama, una manufacture opinion polls. Reject opinion polls. Reject. Hii ni shughuli ya watu ambao wamekwama. Reject the polls. Remind you something. Back then, Raila was complaining he was a sidelined prime minister. Nusu mkate, nusu mkeka, hakuna choo, pesi yako Nairobi, everything. But now is an handshake official. Then Ruto was a ruling deputy. But now he is complaining he is a sidelined deputy president, sidelined DP. As you can see, we have, this is called a similarity board. Complained IBC, the then for Raila is the now for Ruto. The now for Raila is the then for Ruto. In short, Ruto is becoming Raila and Raila is becoming Ruto. We don't need to sing about this. There's nothing to sing about. That sometimes revolutions eat their own children. Yes. Government eats their own people. This government is going to punish you more than they will punish me. I'm telling you. This is politics, and politics will always have the same script and different casts.